السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome again my lovely students in 11th grade. Today we are going to continue period 3 in unit 7 future continuous tense زمن المستقبل المستمر. Learning objectives أهداف التعلم. Students are expected to form and use the future continuous tense correctly. يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على تكوين واستخدام الزمن المستقبل المستمر بشكل صحيح. دعونا نتعرف على أزمنة المستقبل future tenses. We have three tenses: future simple tense زمن المستقبل البسيط، future continuous زمن المستقبل المستمر، future perfect زمن المستقبل التام. Today in our lesson we are going to revise the future simple نراجع المستقبل البسيط and to focus on the future continuous ونركز على زمن المستقبل المستمر وكيفية استخدامهما الاستخدام الصحيح. What's the difference in meaning between these two sentences؟ ما هو الاختلاف بالمعنى بين هاتين الجملتين؟ I will visit my aunt tomorrow. I will be visiting my aunt at this time tomorrow. The first sentence is a future simple tense وهي تعني أنا سوف أزور عمتي غدا. The second sentence I will be visiting my aunt at this time tomorrow. أنا سوف أكون في زيارة لعمتي في مثل ذلك الوقت، أي أن الوقت محدد غدا. سوف أكون في زيارة لعمتي أي أن الحدث مستمر في المستقبل. This is the future continuous tense. So our lesson today is about future simple tense and the future continuous tense. Please watch the video so carefully. Future simple tense زمن المستقبل البسيط. To know the uses of the future simple tense, please look at these examples carefully. لتتعرفي على استخدامات زمن المستقبل البسيط انظري إلى هذه الأمثلة. I will pay by visa. This is a quick decision. هذا قرار سريع. أنا سوف أدفع بواسطة الفيزا. ربما تكوني ذهبت إلى السوبر ماركت وفجأة لم تجدي معك نقود، بالتالي ستدفعين الثمن بواسطة فيزا. In this case في هذه الحالة سوف نستخدم the future simple tense. What is the subject here? I is the subject, will pay is the verb, and the form of the verb will plus infinitive will زائد المصدر. Number 2, please be relaxed. I will wash the dishes. الرجاء كوني مرتاحة، أنا سوف أغسل الأطباق. This is an offer. هذا عرض مساعدة ربما، فبالتالي استخدمت أيضا the future simple tense. I is the subject, will wash is the verb. Don't worry, I will study hard. لا تقلقي، أنا سوف أدرس جيدا. This is promise. And in the promises في الوعود نستخدم the future simple tense. Yes, look at the example. Scientists predict global climate will cause extreme increase in temperature. العلماء يتوقعوا أو يتنبؤوا بأن المناخ العالمي سوف يسبب ازدياد كبير على درجات الحرارة. This is a prediction. هذا تنبؤ. بالتالي حنستخدم في حالة التنبؤ will plus the infinitive. What is the subject here in this sentence? Global climate is the subject. Will cause is the verb. And the verb here, as we see, will plus infinitive. So when we use the future simple tense متى نستخدم زمن المستقبل البسيط؟ in quick decisions في القرارات السريعة، offers العروض، promises الوعود، and predictions التنبؤات. In each tense we must concentrate on some points. في كل زمن لازم نركز على عدة نقاط such as the form التكوين. What's the form of the future simple tense؟ ما هو تكوين زمن المستقبل البسيط؟ subject plus will plus infinitive. The use الاستخدام. When we use the future simple tense زمن المستقبل البسيط طبعا to express an action which will happen in the future. يستخدم للتعبير عن حدث سوف يحدث بالمستقبل. We have some keywords. طبعا we have a lot of keywords to express the future simple tense. في عنا العديد من الكلمات الدالة but I want to give you some. أنا حأعطيكم بعض الكلمات التي تميز the future simple tense عن the future continuous tense such as if, till, until. The negative form. What's the negative form of will? Want plus the infinitive وهي اختصار ل will not want plus المصدر. Future continuous tense زمن المستقبل المستمر. Look at the examples so carefully. In 20 years time they say everyone will be eating GM food.
في غضون 20 سنة هم يقولون أن كل شخص سيأكل طعام المعدل وراثيا GM food, genetically modified food. Here we have an exact time. As we see, عندنا وقت محدد in 20 years time. So I use the future continuous. What is the subject? Everyone is the subject. Will be eating is the verb, and the form of this verb will plus be plus verb plus ing. Will be eating. Look at the second example. Tomorrow night Nuha will be studying for her final exam. غدا بالمساء نهى سوف تكون تدرس لامتحان النهائي. إذن we have here exact time tomorrow night, and we have a future continuous will be studying. حدث مستمر في المستقبل. نهى is the subject. Will be studying is the verb. Look at the third example. I will be watching TV when she arrives tonight. أنا سوف أكون أشاهد التلفاز عندما هي تصل في هذا المساء. We have two actions here. عندنا حدثان: مشاهدة التلفاز، والحدث الآخر الذي سوف يقطع هذا الحدث وهو وصولها. So I use the future continuous tense. What is the subject? I will be watching is the verb. Look at the last example. If you phone at 7 tomorrow she'll be eating breakfast. لو أنت اتصلت الساعة 7 غدا هي سوف تكون تتناول طعام الإفطار. الحدث المستمر هنا هو تناول طعام الإفطار. And if you phone her you will cut this action. حتقطع هذا الحدث إذا أنت اتصلت بها. Look here at the line time. Where is the continuous action here? Eating breakfast. هذا هو الحدث المستمر. And when you phone here, you cut this continuing action. As any tense, we should concentrate on some points. كأي زمن يجب أن نركز على نقاط معينة. In the future continuous tense, what's the form of the future continuous tense? ما هو تكوين زمن المستقبل المستمر؟ Subject plus will be plus verb plus ing. Use specific time as interruption in the future للتعبير عن فعل يحدث حول نقطة زمنية معينة في المستقبل. هنالك وقت معين exact time. Number 2, interruption action in the future تقاطع حدث مع حدث آخر مستمر في المستقبل. Keywords. What are the keywords which related or refer to the future continuous? هنالك كلمات دالة تشير على زمن المستقبل المستمر. In 2 minutes time, in 4 days time, in 3 years time, and when, if. لاحظي ملاحظة. after the word time بعد الكلمات التي تدل على الزمن استخدمنا apostrophe وهي الفاصلة العلوية. في هذه الكلمات نضع فاصلة علوية بعد الكلمة التي تدل على الزمن. minutes, days, years، وبعدها بنكتب كلمة time. الرجاء الانتباه لهذه الملاحظة. Open your books page 72 to complete the grammar rules. Number 1, we use will be plus the what form to make the future continuous tense. ماذا نستخدم لكي نكون زمن المستقبل المستمر؟ We use will be plus the ing form to make the future continuous tense. We use this tense. نستخدم هذا الزمن to talk about actions that will be in progress at a certain time in the future. نستخدم زمن المستقبل المستمر للتعبير عن أحداث مستمرة في وقت محدد في المستقبل. Number 2, in phrases like in 2 minutes, days, years, time, we put and what after the time words. We use apostrophe. بنستخدم الفاصلة العلوية بعد الكلمات الدالة على الزمن such as minutes, days, years, time. Let's move to activity 2 on page 72. Complete the sentences using the future continuous tense of the verb in brackets. أكمل الجمل بزمن المستقبل المستمر حسب الفعل ما بين القوسين. Number 1, we hope the company what a profit before the end of the year. We hope the company will be making. نحن نأمل أن الشركة سوف تستمر بصناعة الأرباح أو الربح قبل نهاية السنة. Number 2, don't call at 8. I want dinner. لا تتصل الساعة 8. I will be having. أنا سوف أكون أتناول طعام العشاء. Number 3, if he doesn't answer the door. إذا هو لم يجيب أو لم يرد على الباب. He outside in the garden. He will be working. هو سوف يكون يعمل في الحديقة خارج المنزل.
Number 4, she hopes that next year she was at university. She hopes she will be studying. هي تأمل في مثل ذلك الوقت العام القادم أن تكون تدرس في الجامعة. Number 5, I hope your interview goes well tomorrow. أأمل أن تكون مقابلتك غدا جيدة. I will be thinking of you. أنا سوف أكون أفكر فيك في أثناء المقابلة. So we use here the future continuous tense, زمن المستقبل المستمر في هذه الحالات لأنها تعبر عن حدث مستمر في المستقبل. Let's move to activity 3 in page 72. Circle the correct tense, future simple or continuous. Number 1, we won't go or be going if you don't want to. نحن سوف لن نذهب إذا أنت لم ترد ذلك. We won't go. Why؟ لأن هنا لا يوجد شيء يدل على المستقبل المستمر. Number 2, Australian time is 10 hours ahead of us. الوقت في أستراليا متقدم عنا ب10 ساعات. So he'll just get or be getting up when we phone. We be getting up. هو سوف يكون ينهض عندما نحن نتصل به. هنا حدثان بالمستقبل، حدث سيقطع حدث آخر بالمستقبل. So we use the future continuous. Number 3, the driver will wait or be waiting for you when you arrive. So the driver will be waiting. السائق سوف يكون بانتظارك عندما تصل. Number 4, if she isn't at home when I get there, I'll wait or be waiting till she arrives. I will wait because we have till. Till تدل على المستقبل البسيط. Number 5, what do you think you will do or be doing this time next year? Yes, ماذا تعتقد أنك سوف تفعل في مثل ذلك الوقت العام القادم؟ We have an exact time. This time next year. So we will choose be doing. هنستخدم المستقبل المستمر لأنه في عندي وقت محدد. دعونا نذهب لبطاقات التعلم الذاتي ونجيب عن هذا السؤال. عزيزي الطالب، يمكنك الآن أن تجيب عن الأسئلة الآتية بكل مرونة وثقة. هيا بنا. Complete the sentences using the correct future tense. Number 1, you will recognize her when you see her. She wore a red hat. سوف تعرفها عندما تراها. She will be wearing. هي سوف تكون لابسة القبعة الحمراء. Number 2, if he doesn't come at 4, he what his homework. He will be doing. إذا هو لم يأتي الساعة 4 هو سوف يكون يعمل واجبه. Number 3, don't come tomorrow at 7. I watch football match. I will be watching. لا تأتي غدا الساعة 7. أنا سوف أكون أشاهد لعبة الفوتبول. Number 4, at 10 next morning. علي what so don't call him. علي will be working. علي سوف يكون يعمل لذلك لا تتصل عليه في هذا الوقت. Here we have an exact time. عندنا وقت محدد. Number 5, we what if you don't want. We won't come. نحن سوف لا نأتي إذا أنت لم ترد ذلك. Here we don't have any word refer to the future continuous. لا يوجد أي كلمة تدل على المستقبل المستمر، لذا استخدمنا المستقبل البسيط. Thank you very much. I hope you understand the lesson very well. Thank you so much, my beautiful students, and see you later, inshallah. Goodbye.